Sasa psychotherapy na tiba za mazungumzo. Psychotherapy ni tiba ya mazungumzo. Yes. So psychotherapy and advice, they differ in several ways. Kwa hiyo tiba za mazungumzo na ushauri nasaha hutofautiana kwa namna mbalimbali. And at times an advice can be given by anybody. Na mara nyingine ushauri waweza kutolewa na yeyote. Like one day my daughter advised me on what to put as I was going to the church, to stop putting on the dress I wanted to put. Kwa hiyo kama kwa mfano kuna wakati binti yangu alinishauri nguo gani ya kuvaa kanisani tofauti na ile niliyotaka kuivaa. So that was just an advice from a very little child. Hiyo ilikuwa ni ushauri mdogo mzuri tu kutoka kwa mtoto mdogo. But psychotherapy, lakini tiba ya mazungumzo, digs the source of the problem. Huwa inachimbua chimbuko la hili tatizo au mzizi wa hili tatizo. Yeah, we just don't try talk we don't talk just from where the problem is. Huwa hatuanzi mazungumzo yetu kwenye lile tatizo. So what I'm trying to say here is, if this person sees you as how you are exacerbating the problem when you try to advise. Kwa ninachojaribu kusema ni kwamba huyu mtu kama anaona na wewe unachangia kukoleza tatizo lake, you better change the advisor or refer her or him to a psychotherapist. Kwa hiyo ni vizuri ubadilishe mtu anayemshauri au waelekeze waende kuona hawa wataalamu wa tiba mazungumzo. And at times it is very difficult to advise a person to see a mental health specialist. Na mara nyingine ni vigumu sana kumshauri mtu kumwona mtaalamu wa afya ya akili, because of time I was not able to narrate much about mental health, but kwa sababu ya muda sikuweza kudadavua sana kuhusu mambo ya afya ya akili. The brain, lakini ubongo wetu, is having an exceptional issue that is not good. An exceptional issue that is having ubongo unaweza ukawa na kitu cha tofauti sana ambacho hakiko vizuri. In this sense that, for example, when you are having a stomach upset, kwa mfano tumbo linapokuwa limevurugika, it is your brain that tells you that you have a stomach upset. Ni ubongo unaokuambia kwamba tumbo limevurugika. If you are having a wound in your toe, kama kidole kina kidonda, it's your brain that will tell you not to put on a close shoes. Ni ubongo wako utakaokuambia usivae kiatu cha kufunga. So if you are diabetic, kama una changamoto ya ugonjwa wa kisukari, it is your brain that will tell you to check your sugars, to ni ubongo wako utakaokuambia kwamba sasa angalia kiwango chako cha sukari kwenye damu, kula chakula hiki, usile hiki. But the bad part about the brain that I'm saying it is exceptional, it is not good. Lakini upande wa ubongo ambao nasema unaweza ukawa hauko vizuri, is when you have a problem with the brain. Ni unapokuwa sasa ule ubongo unaotakiwa kuongoza vitu vyote, ubongo huo sasa ndio una tatizo. When the brain is sick, ubongo unapokuwa ndio wenyewe unaoumwa. The other part of the body, sehemu nyingine za mwili, cannot tell your brain that, Madam Brain, haziwezi kuambia ubongo kwamba hebu wewe ubongo fanya kadha wa kadha, because you are sick, kwa sababu unaumwa. So the brain, most of the times when it is suffering, when you have some mental health issues, kwa hiyo mara nyingi unapokuwa na changamoto za afya ya akili, it's other people who will see like, ni watu wengine watakaona kwamba unaumwa. Why is she putting on a lipstick on the place of eyelash? Kwa nini amepaka lipstick sehemu ya nyusi? Why hasn't he ironed his shirt today while it is unusual? Kwa nini leo hajanyoosha shati lake wakati si kawaida yake? Other people. Ni watu wengine. So most of the times, even if you see, when you try to say, Madam, I think this eyeshadow was not supposed to be here, was supposed to be here. Kwa hiyo hata mara nyingine mtu mwingine unapomfuata yule mtu na kumwambia, samahani dada, nadhani eyeshadow umeiweka mdomoni au rangi ya mdomo umeiweka kwenye nyuso, ilitakiwa iwe hivi. So this person will not accept what I'm saying. Huyu ambaye ubongo wake unauma
unaumwa hata kubaliana na unachosema. She will just see me that I'm exaggerating her problem. Ataona kama wewe unakuza tatizo lake. So the best way is to send these people who are having serious issues of such kind. Kwa namna sahihi ni kuwatuma hawa watu ambao wana matatizo haya makubwa to a mental health setting. Kwenye kituo kinachohusika na afya ya akili. But if it is just an advice, for example, you see labda the behavior has not gone very far. Lakini kama ni ushauri tu na unaona tabia zao hazijaenda mbali, you can just send another advisor. Unaweza ukatuma mshauri mwingine. So that probably you are the person that the person is paranoid with. Labda wewe pekee ndio yule mtu unayejaribu kumsaidia alikuwa hakutaki wewe, lakini akapokea la mwingine. That is in a nutshell. Hiyo ni kwa kifupi. Yeah. Kuna maswali hapa mawili. Yes. Kama tayari nina mtoto ana miaka 6 au 7 na anakuwa ana shout akiongea, labda tatizo lipo kwa baba au mama, nifanyeje ili niweze kumbadilisha? Namba B akaandika. Twende taratibu. First question is, if I have a 6 or 7-year-old and they talk to me shouting and the problem emanates from the father or the mother, what can I do to rectify the situation? Na swali la pili amesema sijaweza kuweka nafasi ya kusikiliza watoto, nifanye nini ili niweke malezi hayo mapya? And the second question is, I've never created room to listen to my children. So what should I do now to change the system that I had established before and start listening to them? Thank you very much for very nice questions. Asante sana kwa maswali mazuri. For the first part, kwa hilo swali la kwanza, at 6 years, kwa mtoto wa miaka 6, it's not too late. Hujachelewa. You know the concept of taking these children to boarding schools when they go to Form 1. Unajua dhana ya kupeleka watoto shule za bweni wanapofika kidato cha kwanza. It was because scientifically, ilikuwa ni kwa sababu kisayansi, nurturing of children, kufinyanga mtoto, is done in the first 13 years. Inafanyika katika miaka 13 ya kwanza ya maisha ya mtoto. So however you are behaving and whatever you are, kwa hiyo vyovyote vile ambavyo tabia iko na jinsi ulivyo, it is because of your first 13 years of age. Inahusiana na miaka yako 13 ya mwanzo ya maisha yako. Because when you turned 14, kwa sababu ulipofikisha miaka 14, you met a mixture of matrons. Ulianza kukutana na mchanganyiko wa mamatroni wa shuleni, yeah, teachers, walimu, other students at schools, wanafunzi wengine kule shuleni, and all that. Na hayo yote. So at 6 years it's very easy, it's very early for you to change your child. Lakini kwa miaka 6 bado ni mapema sana na inawezekana kabisa kumbadilisha mtoto. But this change should begin with the parents. Lakini mabadiliko haya lazima yaanze na wazazi wenyewe. You too need to assess yourself. Kwa hiyo nyewe wazazi wawili mnapaswa kukaa pamoja na kujitathmini and see how you have been behaving to na kuona kwamba nyewe mmekuwa mkimleaje au mkimfinyangaje yule mtoto. And after having an agreement on and setting the goals, na mkisha kuwa na makubaliano na kuweka malengo, then you start having that behavior of discussing and talking to your children. Basi mtaanza kuwa na ile tabia ya kuzungumza na watoto wenu kwa sauti ya kawaida kabisa. Avoiding the shouting and everything. Mkiachana kabisa na tabia za kupiga piga kelele. Because shouting happens automatically when something kwa sababu is not kupiga right. Kelele inatokea bila wewe kujijua pale ambapo unakuwa labda umekasirika. But what happens with shouting to children specifically? Lakini kinachotokea unapowafokea watoto hasa, it's because of stresses of normal life that you take them from one point to the other. Inakuwa ni misongo ya maisha unaihamisha kutoka sehemu moja kwenda kwingine. We call it snapping. Tunaita kama vile unafyatuka. Exactly. So you were, for example, in your office. Kwa hiyo kwa mfano ulikuwa kule ofisini and the boss shouted at you. Alafu bosi alikufokea. And then you went to the accountant to look to request for your whatever salary. Alafu ukaenda kwa mhasibu kuomba mafao yako au mshahara wako. This person ignores you or yells at you. Na yeye akakudharau, akakupotezea au akakupigia makelele, akakufokea. And then you went, for example, to a daladala and then the conductor. Alafu ukaenda kwenye daladala.
again mistreated or something. alafu na conductor hakukutendea vizuri, Or if you were driving, you met a long foleni ya madaladala au na kama magari ulikuwa na unaendesha bodaboda. gari you met a very long traffic queue. And then when you reach home, you just hear nyama yako kilo 2 ulionunua inaungulia jikoni. Harufu unaisikia. And when you get home, you find that the meat that you have bought is being burnt on the stove. And when you ask dada, she's like, hey, nimesahau. Na ukimuuliza dada, mbona nyama inaungua, nakwambia hey, I forgot. And then in the middle of all that, Kwa hiyo katikati ya mchanganyiko wote huo, here comes a little girl of 6 years. anakuja binti mdogo wa miaka 6. And say, mama, Anakuja mama, mwenzako mama. anaanza kukupa story nyingi za yaliyotokea. And from somewhere you hear somebody saying, she didn't do her homework. Na ghafla unasikia sauti nyingine inatokezea huko, anakuambia hajafanya homework yake. So you start yelling, shouting, and even punishing. Kwa unaanza kufoka, kupiga kelele na hata kuadhibu. And the punishment that you are posing to this 6 years old child, na adhabu unayompa mtoto huyo wa miaka 6 is not related to the noise she made or even the homework she haihusiani didn't do. kabisa. Yani uzito wa adhabu unaompa hauhusiani na kosa alilolitenda. It's automatically, and you have not planned, Ni inatokea bila wewe kudhamiria na hujaipanga, that you snap your boss's yells from morning, kwa sababu ile kufokewa kwa bosi tangu asubuhi, the way the accountant treated you, na yule mhasibu alivyokutenda, the road traffic, na foleni ya barabarani, na huyu house girl aliyeunguza nyama, and the house girl who burnt the meat. so you collectively punish an individual who cannot defend herself. Yani unakusanya yale yote, unamwadhibu huyu mdogo ambaye hawezi kujitetea. And she cannot say no. Na hawezi kusema hapana. So she starts behaving aggressively. Kwa hiyo yeye naye anaanza kuwa na mkali kama kutaka kujitetea. So just see how you are behaving in treatment of your children. Kwa hiyo wewe angalia jinsi unavyowachukulia watoto wako, How you handle your personal stresses. na wewe mwenyewe vile Unavyohandle misongo yako unaichukuliaje, how you manage your stresses. unawezaje kuihimili misongo yako. Exactly. And then you can sit and plan to start a new life. Kwa hiyo mnaweza mkakaa pamoja na kupanga kabisa kwamba tuanze mwelekeo mpya wa maisha. And she might wonder that nowadays you don't shout. Na hata mtoto anaweza akashangaa kwamba siku hizi baba au mama hapigi kelele. Because one way that children learn is by imitation. Kwa hiyo namna moja ambayo watoto hujifunza ni kwa kuiga. Yeah, when you are like every kwa now hiyo and then, kila wakati na mtoto anaiga hivyo. you might find your child roaming in the corridor, sometimes talking to herself. Na unaweza kukuta katoto kako kwenye corridor kanafika anakuiga wewe unavyofanya. So that becomes a pattern of, so you can even change and train her to behave Kwa differently. wenyewe mnaweza mkabadilika na kuanza kumfundisha mtoto kuwa na mabadiliko hayo. The second question was about listening to a child. Na sehemu ya pili ilikuwa kuhusu kumsikiliza mtoto. Nowadays we are very much dominated with social medias and use of phones, computers. How many of you take their laptops at home? How many of you? Wengi wetu sasa hivi tumetawaliwa na simu na laptops na hivi vitu vyote. Wangapi wanaenda na laptop at home? Vipakatishi, kompyuta mpakato wanaipeleka nyumbani. Why are you going with it at home? Kwa nini unaenda nayo nyumbani? For example, if you have an office, if you are kwa a mfano student, kama una ofisi, kama we ni mwanafunzi tutaelewa, lakini kama una ofisi, kwa nini unapeleka laptop nyumbani? So it means you have some tasks that you want to go and do them at home. Kwa hiyo unaenda nayo nyumbani kwa sababu kuna kazi unataka uzimalizie nyumbani. So you park your car. Kwa hiyo unaegesha gari lako. And they come like baba. Kwa hiyo wanakuja daddy. And you open the door and you say, hey, yes. Na wewe unafungua unasema watoto maraba, sasa. How are maraba, you? Maraba. Oh, hello.
Yeah, you alafu can dakika just hiyo hiyo send it. unaanza kuongea na Yeah, simu. send that email. I will work on it right away from now. Don't worry, my dear friend. Unaanza kushika simu na kusema Yes. ile kazi nitakutumia kwenye email Hey, sasa hey, hivi you. naenda Hey. kuifanya kazi. Hey, Hebu sit aside. I have hebu something. kaa pembeni, nyewe watoto kaa pembeni, kaa pembeni. Your phone is here. You open your laptop. Kwa You hiyo start simu working. yako iko hapa, laptop iko hapa, unaanza kufanya kazi. So once they come, Daddy, is that a cartoon? No, hey, Akianza Monica, kusema, we dada, waite. Kwa hiyo watoto wakianza kusema baba tunaweza kuangalia katuni, unasema toka hapo, unaanza kuwafukuza. And when they go to mommy, they find mommy is off, because nowadays daddy na mommy the same business. Kwa Mama hiyo- naye anafungua laptop yake pale. Kwa hiyo siku hizi baba na mama wamefanana, vitoto vikikimbilia kwa mama vinakuta hali ni ile ile, mama naye yuko na laptop. And at times not even the laptop, but you are just Au mara nyingine hata sio laptop, una simu kwa jamani. Jamani. Yaani huko unasema Baba nani umeona hii? My husband, hubby, baby, have you seen this? Hebu nye mkoje? You children, what's wrong with you? Umemwona huyo yani jamani. Have you seen? Acha kabisa yani. Please. Ninunulie bando huku naona linakata. And then you tell your husband, buy a bundle for me, it's almost depleting here. Au niwashie hotspot. Or can you share hotspot? So you are very busy. So you are uko busy sana. Tangu umeshuka kwenye gari yani hata mabegi hujaweka chini yani from the moment you exited your car, even before you put your bags down. So me and my husband once upon a time, kwa hiyo mimi na mume wangu wakati uliopita, we agreed that once we reach home, tulikubaliana kwamba tunapofika nyumbani, we should switch off our phones and leave them in the car. Tutazima simu na kuziacha ndani ya gari. And then we just go with our bare hands. Kwa hiyo tunaenda mikono mitupu bila hivi vitu vya kiteknolojia. And it didn't happen easily. Na haikutokea kwa urahisi, because I was so much aggressive with the behaviors that my husband was showing. He was constantly on the phone. Kwa sababu nilikuwa nimesumbuliwa na tabia ya mume wangu ya kuwa kwenye simu muda mrefu sana. Wamefika, waambie washushe. Have they arrived? Tell them to put the things down. And I was also in groups, in WhatsApp groups, Christian wives. Nami nilikuwa kwenye magrupu mengi ya kijamii, wanawake wa Kikristo. So every time you are busy posting and teaching people about kila wakati nilikuwa niko busy sana, natuma vitu, na shauri watu, nasemesha watu. So that thing made us created a gap between me and my children, and between me and my husband and the children. Kwa hiyo hali ya sisi kuwa kwenye simu muda mrefu iliweka ombwe kati ya mimi na mume wangu na sisi na watoto wetu. So we decided to stop it. Kwa hiyo tukaamua kwamba tuache. Despite the fact later on we came to face another problem that other people said, ikishafika saa 2 tu watu wapati kwenye simu, wanajitenga na jamii. The definition of mental health came back. Then tukaanza kupata tatizo lingine wanalosema kwamba once it is 8 o'clock you can't get them on the phone, they have just secluded themselves from the community. So it is another point on mental health issue. So you should see how to balance these issues. Kwa hiyo lazima utafute namna ya kuianisha haya mambo. Spare some times for your children. Hebu tenga muda kwa ajili ya watoto wako. Make sure during the weekends you have at least some hours. I know you cannot stay at home for the whole day, but at least you have some hours. Najua weekend huwezi ukakaa nyumbani siku zote au masaa yote, lakini tenga kila weekend masaa kadhaa ya kuwa na watoto. And when you talk to your children, na unapozungumza na watoto wako, don't be the convener, don't be the moderator, don't be the yani usiwe wewe ndio msemaji, wewe ndio mratibu wa kikao, wewe ndio kila kitu. It should be their time. Inatakiwa kuwa ni muda wao. Assume the little girl like the one who is sitting there. Hebu fikiria mtoto mdogo kama yule binti aliyekaa pale. He's talking to a tall man like this one. Anaongea na mwanaume mrefu kama huyu hapo. And he said, "Daddy." Alafu anaangalia anasema, "Baba, I want to tell you something." Ninataka kukuambia kitu. And you are just, "Yes."
Na wewe Tell uko me. ndio niambie. And you just look up from the top. Alafu unamwangalia kwenye utosi wa kichwa. So the best way of talking to children Namna nzuri zaidi ya kuzungumza na watoto is going to their levels. ni kushuka ukawa kwenye kiwango chao. So you should just go down and say, Kwa hiyo talk to me. unatakiwa kuwa chini na kumuuliza, hebu niambie. And if they are taller than you, Na kama ni warefu kuliko wewe, they enjoy it very much. wanafurahi zaidi kwamba wao ndio wanakuchungulia huko chini. They feel very good. Wanajisikia vizuri And you listen to them. na unawasikiliza. And at times you should have some meetings. Na mara nyingine uwe na mikutano. Don't think about those 15 or 13 or 14 years of this age. Yaani usifikiri watoto wako wa miaka 14, 15, hawa wadogo hawa unakuwa nao na You mkutano. need a meeting with them. Hebu kuwa na mkutano nao. The last meeting that we had in my family Mkutano wa mwisho tuliokuwa nao kwenye familia yangu, was the complaint, and the chairperson was this little daughter of 5 years. mwenyekiti wa kikao alikuwa na huyu binti yetu wa miaka 5, And the older brother of 9 years was taking minutes. na kaka wa miaka 9 yeye alikuwa ndio katibu. And the first agenda was the late return of their dad. Na ajenda ya kwanza ilikuwa baba kurudi nyumbani kwa kuchelewa. And the next one was the frequent travel of their mother. Na ajenda ya pili ilikuwa safari zisizoisha za mama. Mama is always traveling. Mama anasafiri sana, And daddy comes back late night when we are already na asleep. baba anarudi tukiwa tumeshalala. Why are you two people doing this to us? Kwa nini nyewe watu mnatufanyia hivi? If you don't love us, you better let us know. Kama hamtupendi mtujulishe tu. Or you can even stop working. Au mnaweza mkaacha hata hizo kazi. Or one of you should stop working, one should stay with us, and the other one go to Au work. mmoja wenu aache kazi, mwingine abaki na sisi. And you daddy, why can't you tell your boss that you have children? Na wewe baba, kwa nini huwezi ukamwambia bosi wako kwamba una watoto? We are very tired when you knock the door at night and you disturb us. Tunachoka unapogonga mlango usiku unatusumbua. So he was about to say, yeah, and I told him Ilikuwa kidogo anze nikamwambia hebu tulia kwanza. we should apologize Tunatakiwa kuwaomba msamaha and explain the calamity we are going through. na kuwaeleza maswahibu yanayotukuta, And then they understood. na baadaye wakaelewa. So listening to their concerns is very important. Kwa hiyo kusikiliza kinachowasumbua ni muhimu sana. Remember the promise that you are giving them. Mama, ukirudi jioni niletee chocolate. Kumbuka zile ahadi unazozitoa kwamba mtoto anakuambia mama, ukirudi jioni bring me a chocolate when you come back in the evening. And it's because you are in a hurry, you say, yes, don't worry, I will bring. And because you are in a hurry, you say, yeah, usiogope, usiwe na wasiwasi, chocolate nitaleta. And during the evening when you come back, you say, Alafu jioni unavorudi, sijanunua chocolate, but sijanunua ile chocolate, lakini potezea. Bwana wewe siku Achana nyingine. nayo, nitawanunulia siku nyingine. You don't keep promises. Usipokubali kutunza ulichoahidi na kukifanya, It will cost you. itakugharimu. So I usually tell them, I will bring chocolate if I get money, okay? I don't think today I will get money, but if I get money, I will bring chocolate. Kwa hiyo mimi huambia nitaleta chocolate endapo nitapata pesa, ila sina hakika kama leo nitapata pesa, ila So when I nikipata come back nitaleta. without chocolate, they say, you didn't get money, Kwa hiyo ma. nikija bila ile chocolate wanauliza, kumbe hukupata ile pesa. Nawaambia the day was such a long day. I didn't Nawaambia even leo get siku money. yangu ilikuwa ngumu sana, But tomorrow, lakini kesho I will make sure I find one. nitajitahidi nipate And then chocolate. early in the morning when I'm going to work, Kwa hiyo mapema asubuhi napoenda kazini, I buy that chocolate ya shilingi 1000 and put it in my kwa car. hiyo nanunua ile chocolate ya 1000 na naiweka kwenye mfuko. Because I can't be lying to them every day. Kwa sababu siwezi nikawa ninawadanganya kila siku. I will be teaching them to lie. Nitakuwa nawafundisha They kudanganya. will become liars. Watakuwa waongo. Because mommy and daddy usually liars. Kwa sababu baba na mama nao huwa hudanganya. Thank you so much. I used to respond to questions Asante for sana. so long time. Nimetumia muda mrefu kujibu. Yes. Labda kabla ya swali jingine, Yeah. na mimi ni chip in. Yeah. Kulikuwa na jirani yetu alikuwa na mtoto wa miaka kama 3, alikuwa ananipenda sana. Yeah. Na nikawa nikipita ananiambia, Mama Sia, naomba uniletee puto. Na namwambia nitakuletea. Alafu nasahau. Ni babake alikuwa ni mlinzi wa site. Kwa nikirudi jioni, puto langu alikuwa anajua mpaka gari langu. Likitoka barabarani anajua ile gari la Mama Sia.
Ikawa mara ya kwanza, mara ya pili, atatoka atanisalimia, shikamoo mama Sia. Mama Sia, umeniletea puto. Halafu nakuwa nimesema, namwambia Abduli, pole Abduli, nimesahau mwanangu, nimesahau. Sasa siku moja babake akatoka akasimama getini hivi. Babake akamwambia, wewe Abduli, kamwamkie mama Sia. Akakataa, akafanya hivi. Akambebeleza babake, kamwamkie mama Sia. Akasema, baba, mimi siongeagi na watu waongo. Imagine. So, yani nilimwangalia yule mtoto mdogo nikapata shock. Nikasema, Abduli, nimekudanganya nini? Akasema, siwe kila siku unaniambia unaniletea puto, alafu huniletei puto. Nikajisikia vibaya, nikafungua handbag, nikatoa hela, nikamwambia Abduli, njoo. Akasema, kufanya nini? Nikamwambia, njoo uchukue hela ya puto. Akaniambia, mama Sia, unachekesha sana. Sasa hela na puto wapi na wapi? Mimi sijakuomba hela, nimekuomba puto. Akakataa hela. Guess what? Kesho yake nilipofika mjini, kitu cha kwanza nitafuta office attendant, nikamwambia, kimbia ununue maputo ya kutosha ili nifute ile dhambi ya mtoto kusema siwezi kukusalimia, siongei na watu waongo. Naomba muendelee. Yeah, imagine, have you guys got what she was narrating, right? Yeah, thank you so much. Thank you very much for that additional example. Yeah, welcome. Asante. Thank you for your nice presentation. I have 2 questions. Karibu. Asante kwa mawasilisho yako mazuri, nayo maswali mawili. The first one has to do with fixing mental health for men. And I think it was the Minister for Health today, she tweeted that men should be crying to fix their mental health. Is that true? Swali la kwanza ni kuweka sawa afya za akili za kina baba, kwa sababu leo waziri wa afya alikuwa amesema kwamba wanaume wanatakiwa kuwa wanalia kama namna moja ya kuweka vizuri afya zao za akili. Je, hilo ni kweli? The second question has to do with fixing mental health as well, but more to do with what is happening with the youth. There is a lot of football betting and all these other digital games, and the trends are going, a lot of young people are going in that direction. How should that problem be fixed? Thank you. La pili ni namna ya kurekebisha tatizo la afya akili linalojitokeza kwa vijana, ambapo vijana wengi wameingia kwenye hii michezo ya kubeti. Tufanye nini kuwasaidia? Thank you so much. So starting with the first question, nikianzia na swali la kwanza, that it is a call from the Minister of Health, kwamba ni wito wa waziri wa afya, that men should cry. Kwamba wanaume walie. What it means by crying, maana ya kulia, you know, since when these little men, maana yake ni kwamba hawa wanaume wadogo, yani wale watoto wadogo wa kiume, since when they are very little, tangu wakiwa wadogo sana, there is this mentality ama fixation that we usually treat them like they are not supposed to express their feelings. Kuna namna tumewalea na kuwaaminisha kwamba hawatakiwi kueleza hisia zao. Like you are a man. Unaambia we mwanaume. You are a man. We ni mwanaume. Hold yourself, jikaze. Hebu jikaze kama mwanaume bwana. You are a man, you are a man. Wewe ni mwanaume. And then when they do something like they want to cry or something, you say, unakuwaje kama mwanamke? Kwa hiyo wanapokuwa kama wanataka kulia, unasema how can you cry like a woman? So like a week ago, kwa kama wiki moja iliyopita, no, it was the first of this month when we started this commemoration of Mental Health Day. Actually ni tarehe moja ya mwezi huu tulipoanza sherehe hizi za kutambua siku ya afya ya akili duniani. I saw this 25 or 26 old man. Nilimwona huyu kijana wa miaka 25 au 26. And he was saying, I lost my mother 6 months ago. Na akasema mamangu alifariki miezi 6 iliyopita. And when I wanted to cry, na nilipotaka kulia, people were telling me,
hold, you are a man. walikuwa wananiambia jikaze, wewe ni mwanaume. Men do not cry. Wanaume hawalii. So I was trying to say, okay. Na mimi nikawa najisema sawa najikaza. So he managed to hold it. Kwa hiyo aliweza kujikaza kwa kipindi kile. But what happened in the future after 2 or 3 weeks? Lakini baada ya wiki 2-3, he experienced an ending bereavement. Kwa hiyo akaingia katika hali ya kuhuzunika kwa msiba wa mama yake ambao hakuishi. For more than 3-4, about 6 weeks, I think. Kwa hiyo kama kwa wiki 6 hivi yuko katika hali ya msiba. Until when he needed the medication and psychotherapy from a psychiatrist. Mpaka alipoanza kuhitaji msaada sasa wa madawa na wataalamu. Because every time when he sits, kwa hiyo kwa sababu kila wakati akikaa, he was getting the flashbacks of his mother. Alikuwa anapata zile picha au taswira za mama yake. And when he was alone in the room, na alikuwa akiwa peke yake chumbani, he still couldn't cry. Alikuwa bado hawezi kulia hata akiwa peke yake. Because when he wanted to cry, kwa alipotaka kulia, the voices were telling him that you are a man. Kulikuwa na sauti huko ndani zinamwambia we ni mwanaume. So he went into depression. Kwa hiyo akaingia kwenye sonona. Until when he got treated. Mpaka alipopata matibabu. So he was trying to give that testimony that please, when you are in a funeral and you feel that you have lost a very important thing, express your feelings. Kwa hiyo alikuwa anajaribu kutoa ushuhuda huo kwamba unapokuwa kwa mfano umefiwa au umekutwa na hali ambayo unajisikia kulia, hebu achilia zile hisia zako. So that it gets out of you. Ili kwamba itoke ndani mwako. Because if you hold it, kwa sababu ukiishindilia na kuishikilia kule ndani, you will cry in the day that nobody will understand you. Utalia wakati ambapo hakuna mtu ataelewa kwa nini unalia. Imagine if your mother or your wife dies in 2020. Fikiria kama mume wako au mzazi wako amefariki mwaka wa 2020. And we find you crying in 2030. Alafu tunakuta mwaka wa 2030 wewe uko unalia. And if we ask you, Mr. Man, what's wrong with you? Na tukikuuliza mwanaume, vipi mbona unalia? You say, my mommy. Unasema mama yangu. So we will not understand, and actually we will take you to a psychiatric center for evaluation. Hatutakuelewa, itabidi tukupeleke kufanyiwa tathmini ya afya ya akili. So the concept of crying, kwa hiyo dhana ya kulia is embraced in the concept of expressing the feelings. Kwa hiyo dhana ya kulia iko ndani ya ule umuhimu wa kuachilia hisia zako zifahamike. It is very true that if I get a problem, ni kweli kabisa kwamba nikipata tatizo, and Dr. Damas gets the same problem, na Dr. Damas akapata tatizo la aina ile ile, I will just look for madam, nitamtafuta huyu madam, and tell madam, nitamwambia madam, what is happening to my marriage? Kinachotokea kwenye ndoa yangu, I really need God to intervene. Kwa kweli nahitaji Mungu aingilie kati. Can you please pray for me because of 1, 2, 3? Unaweza ukaniombea kwa ajili ya jambo 1, 2, 3. But Mr. Damas, lakini Dr. Damas pale will say, I'm a man. Atasema mimi ni mwanaume. I will just fight it within myself. Nitapambana kivyangu vyangu. So the first episode will go. Kwa hiyo ile tukio la kwanza litapita. The more you keep those unshared issues, unapoendelea kurundika vitu moyoni bila kuvitafutia suluhu au kuambia watu wengine, they go to the part of your mind which is called the unconscious part. Inaenda sehemu ya ubongo wako ambayo ni sehemu ya ubongo ambayo ni kama haina utambuzi wa haraka. Hauna hiari nao, yes. And then on the day that will get a serious trigger. Kwa hiyo siku utakapopata kisababishi kikali, a serious trigger, kisababishi kikali, it will dig everything, including those that happened when you were 5 years old. Yani lile tatizo litaenda kuchimbua yote yaliyokukuta tangu una miaka 5 au because you were told not to cry, kwa sababu uliambiwa usilie, usiwaambie watu, usitafute msaada kwa watu. And then we wonder this 60 years old man is behaving like a child. Alafu tunamshangaa huyu mtu wa miaka 60 ana tabia kama za kitoto. Or is just emitting issues that you say, even this happened to him. Au anaanza kueleza kitu ambacho unashangaa kwamba hiki nacho kilimkuta. Because of holding them too much. Kwa sababu ya kuvirundika huko ndani. So for men, you are urged
not necessarily to cry, Kwa hiyo wanaume mnatiwa moyo, sio lazima ulie, but learn to express. lakini jifunze kuyatoa. Learn to express. Jifunze kuyatoa nje. You will say, yeah, you women are so talkative. Our talkativity. Mtasema nyewe wanawake mnaongea sana, lakini huu uongeaji wetu At times it helps. mara nyingi inasaidia. You know, when I have something burning inside me, Kwa hiyo ninapokuwa na kitu kinachemka ndani mwangu, I can even share it to a bodaboda driver. naweza mimi hata nikamwambia dereva wa bodaboda. Yani, I just board into a bodaboda. Kwa hiyo nimeingia kwenye bodaboda hata And I hatujuani. start saying, yani hii dunia. Naweza nikaanza kusema this world. Yani wanaume wa hii dunia. Men in this world. Yani washenzi, yani. These men are just bastards. Yani mimi nimekasirika. Wewe fikiria asubuhi nimeamka. I'm very angry. Just imagine when I woke up in the morning. Ninyoshe nguo zake wakati nimechelewa kazini. And this man is telling me to press his clothes when I'm very tired and I'm late for work. And then it's over. And the bodaboda man might not have any contribution. Na mwanamume na bodaboda mwendesha bodaboda hana hata suluhishi la tatizo langu. And he may say, mama pole. Yani acha kabisa. Na anaweza akasema, sorry madam for what happened to you. Chukua nauli yako hiyo. He can even say, just don't pay the fare. And it's okay for me sharing with him. Na mimi ni sawa nikisha mshirikisha. And I may continue working for the whole day while I'm okay. Na anaweza akaendelea na kazi zake na mimi nikaendelea na zangu nikiwa sawa. But I have just left a bodaboda man holding his waist like. Lakini nimemwacha mtu wa bodaboda ananishangaa kweli kweli, ameshika kiuno. And I don't care. Na mimi sijali kama mwanamke. But for men, lakini kwa wanaume, this man might move out of his house not talking to the wife, not talking huyu mwanaume anaweza katoka ndani ya nyumba haongei na mume na mke wake, haongei na mtu yote. Anaingia kwenye bodaboda anamwambia twende. Cashes the bodaboda, anamlipa bodaboda. And so he goes in the bodaboda, he goes wherever he's going and he pays the bodaboda. He gets into the office. Anaingia ofisini. The day gets off. Na anaanza kufoka mpaka siku inaisha. And he has not shared what he's having. Na hajashirikisha mtu yeyote kinachomsibu. So it's not that you share to everyone, but expressing. Si kwamba ushirikishe kila mtu, including crying. Lakini kushirikisha au kulitoa nje inajumuisha pia kulia. When it is necessary for you to cry. Pale inapokuwa ni muhimu kwako kulia. Usizuie. We may not be surprised to see you crying in the church, right? Unajua tunaweza tusishangazwe sana kukuona unalia hapa kanisani. We may say, baba nani upako. Tunaweza tukasema so and so is under the anointing. So if you even prohibit yourself from crying in the church. Kwa hiyo hata kama unajizuia kulia hata kanisani, so where are you going to cry, man? Utalia wapi sasa? So you better cry here. Kwa hiyo afadhali ulie hata hapa. So the next question was fixing the youth who are engaged in this betting and all that. Swali la pili lilikuwa namna ya kuwasaidia vijana ambao wana uraibu wa mambo ya kubeti. I love the word addiction as you have used. Napenda neno la uraibu kama ulivyolitumia. Because I was about to say betting is addiction. Kwa sababu nilikuwa nataka kusema kwamba kubeti ni uraibu. And it is as addiction as per heroin or cocaine. Na ni uraibu kama madawa ya kulevya kabisa. Exactly. So the problem with betting is, tatizo la sijui tuite kamari, tatizo la kamari. Yeah. It's an addiction type. Ni aina ya uraibu that has got no medication. Ambayo haina dawa. Because the heroin, cocaine and other stuffs. Kwa sababu kama unatumia heroin au cocaine au mambo haya mengine, we can treat you with some medication like methadone and all that. Kwa hiyo kuna madawa tunaweza kutumia kukusaidia kama madawa ya methadone. But betting addiction, lakini uraibu wa kamari is included in personality disorders. Inajumuishwa kwenye hulka zisizo sahihi. Yeah, of which its treatment is more of psychotherapy. Kwa hiyo tiba yake ni tiba maongezi. And it is very difficult to treat because, na ni ngumu sana kuitibu kwa sababu this individual cannot realize that this is a problem. Huyu mhusika anaweza asijue kwamba hili ni tatizo kubwa. Like
within the same week of talking about mental health issues, Kwa hiyo katika wiki hii tumekuwa tukiongelea habari za afya ya akili. there is one doctor who narrated in a scientific conference that alcohol, Kuna daktari mmoja ambaye alieleza katika mihadhara ya wiki hiyo that kwamba alcohol pombe contributes to 60% of mental health issues. kwamba pombe inachangia 60% ya matatizo ya afya ya akili. I mean all those alcoholics, those men who, Wale watu ambao ni walevi wa kupitiliza, about 60% of them have mental health issues. 60% ya watu ambao ni walevi wana matatizo ya afya ya And you akili. can't imagine how people busted in the social media. Na unaweza ukajua mlipuko uliotokea kwenye mitandao ya kijamii. Don't touch alcohol, please. Hebu usiguse hiyo pombe kabisa. Don't compare alcohol with such stuff. Hebu usilinganishe pombe yetu na hayo mambo yako ya afya ya akili. So what does it mean? It's they deny to realize that it is a problem. Ina maana gani? Wanakataa kukubali kwamba hili ni tatizo. So you cannot treat a person who denies that he's having a problem. Kwa hiyo huwezi ukamtibu mtu ambaye kwanza anakataa kwamba hana hilo tatizo. Yani if you tell me, Madam Sophia, you have a wound here, and I'm the one who sees the wound. I want to treat it. Kwa mfano ni kama mimi uniambie, Madam Sophia, una kidonda hapa na mimi nakiona na nataka nikitibu. And I say no, I don't have a wound. Nakwambia hapana, mimi sina kidonda mimi. So how can you treat it? Sasa mtu wa namna hiyo unamtibuje? So likewise betting. So the best way Kwa is vivyo hivyo kamari. So the best way is to educate those who have not been involved in betting not to. Kwa hiyo njia sahihi zaidi ni kuwaelimisha wale ambao hawajaanza kuingia katika michezo ya kamari kutokuthubutu kuianza. That is preventive. Hiyo ni namna ya kuzuia. And not to treat. Na usisubiri mpaka kutibu kwa sababu ni ngumu. Because I don't know how it feels. I've never been addicted to anything, so I don't know how it feels. Sijui mtu anajisikiaje kwa sababu mimi sijawahi kuwa na uraibu wa kitu chochote. But addiction is centered in a certain part of the brain which is called the limbic system. Anasema kwamba hii hali ya uraibu iko katika sehemu fulani ya ubongo ambayo inaitwa limbic system, ambayo inaitwa, Kiswahili chake sikijui, ni kama hivyo alivyosema kwa Kiingereza. So in the limbic system there is a center that is called a reward system. Kwa hiyo kule katikati ya hicho kisehemu kuna ka point au ka kitovu ambako kana husiana na kupewa zawadi. Yes. Rewarding system. Kama kulipwa au kupewa zawadi. Like for example, it is also involved in sex pressure. Kwa mfano inahusiana pia na ile raha ya kimapenzi. Like you would want to do it again because of what you experienced. Kwa sababu ulipofanya mara ya mwisho ulijisikia vizuri, unatamani na kufanya tena. So likewise addiction. Kwa hiyo na uraibu uko namna hiyo. So the betting addiction, kwa hiyo huu uraibu wa kamari, it is likewise integrated in the reward system. Kwa hiyo imeingia kule ndani kwenye ule mfumo wa kutaka kupokea kitu kilichokufurahisha. So imagine like I tell you to stop having sex. Ni kama vile mimi nikwambia sasa usishiriki tendo la ndoa in your life, katika maisha yako yote. So it is better if you have never tried it for me to tell you never try. Ni rahisi kama hujawahi kufanya hilo tendo mimi kukwambia usithubutu kulifanya. Likewise in betting. Na hivyo hivyo katika kamari. Thank you. Asante. Sorry, we are running short of time. I don't know whether we should receive, if there is just one burning question. Labda one from that lady. Okay. You are welcome. Subiri Mike. My problem is I don't know how to answer in brief. Tatizo langu ni kwamba sijui kujibu kwa ufupi. But I will try this time. Don't worry. Okay, nashukuru kwa nafasi hii. Nilikuwa na swali moja. Kuna wazazi wengine labda tumeseparate.
Kwa hiyo tuna watoto, lakini watoto wanakaa let's say kwa mzazi huyu na wanaenda kwa mzazi mwingine, lakini type of parenting zimetofautiana. Labda mimi ni authoritarian or authoritative, na mwingine ni permissive, yes. Sasa kwenye issue kama hiyo tunaihandle vipi ili kuweza kumweka mtoto kwenye mstari ambao umenyooka? Na labda maybe you are trying to advise the baby daddy kwamba mtoto anatakiwa alelewe hivi, tulee hivi, but afuatilii kabisa kwa sababu hamko pamoja. Kwa hiyo kila mtu ana lifestyle yake na anamlea mtoto kutokana na yeye anavyoona ni sahihi. Kwenye situation kama hiyo, how do you handle that situation? What do you think? Her question is, for separated parents, you might find that one parent has one type of parenting style, maybe authoritarian or authoritative, and another has a permissive style of parenting. And the child goes to and fro between the two parents. So how can we help a child who is divided in these two parenting styles to make sure that they're on the right path? Because even when you try to tell your spouse, this is the way we should parent, the spouse says, I'll do it the way I feel best. So the last part is the one that made me think it is impossible to help. Sehemu ya mwisho ya swali lako ndio imenifanya nifikiri kwamba ni vigumu kweli kusaidika. Because I was expecting that these two parents might have sometimes to sit together and discuss on parenting. Kwa sababu nilikuwa nimefikiri hata kama watu wametengana, hawa wazazi wawili wanakuwa na muda wa kukaa pamoja na kuzungumza kuhusu watoto wao na malezi. But if you are the only one who gets this knowledge and understands what to do, lakini kama wewe peke yako ndio umepata hii elimu na unajua kitu gani sahihi cha kufanya, and you try to advise the other party and the other party denies the advice, na unajaribu kumshauri yule mwingine na yule mwingine hataki kusikia, then prayers should work. Nadhani hapo ni maombi tu yatasaidia. Because there is no way you are going to convince him or her. Kwa sababu hakuna namna utakavyomshawishi. And that's why the thing itself is called family, parenting and mental health. Ndio sababu swala lenyewe linaitwa familia na malezi yanavyohusiana na afya ya akili. That means if there is this type of parenting that excludes one parent, kwa hiyo pakiwa na hali ya malezi ambayo yanamweka nje mzazi mmojawapo, it might be easy if this child is being brought by one parent. Ingekuwa rahisi zaidi mtoto huyu alelewe na mzazi mmoja. But if there is this kind of mixture, lakini kama kuna hii hali ya mchanganyiko, leo yuko kwa huyu, kesho yuko kwa yule, the baby is at risk. Kwa kweli mtoto yuko kwenye hati ya kupata majanga. Yeah, because I'm not threatening you, but I'm just trying to kuogopeshi, lakini nataka kuwa mkweli. I'm trying to think like if you are an authoritative parent and you try to set rules. Kwa mfano nasema kama mimi ni mzazi ambaye nalea kimamlaka na naweka mipaka na sheria, and the other part, your daughter or son is being taken care of by the parent who doesn't care, or is permissive. Na mzazi mwingine ni wale wazazi wanaotelekeza au anaruhusu kila kitu. I'm trying to get a concept of the time now. Najaribu kujielekeza kwenye dhana ya muda gani anakuwa na yule na ni muda gani anakuwa na huyu mwingine. Yeah. Like, over the weekend mainly. Yes. Over the weekend mtoto anakuwa kwa baba. And Monday to Friday anakuwa kwa mama, for example. So what does it mean? Monday to Friday mama anakuwa kazini au anakuwa nyumbani? Anakuwa kazini. So that's a very big issue now. Cause anasema mtoto anakuwa na mama Jumatatu mpaka Ijumaa, lakini weekend anakuwa kwa baba, lakini mama mwenyewe hashindi nyumbani, anakuwa kazini. Mwelekezi anasema hilo sasa ndio tatizo.
Kwa sababu at least if it would be mama yuko nyumbani Jumatatu mpaka Ijumaa, these 5 days ndio issue ya time, tungesema about 80% au 85% ya malezi yatamsaidia mtoto. Because if the mom was at home Monday to Friday, angalau hii 80% ambayo mama anakuwa na mtoto ndio ingeweza kumsaidia yule mtoto. So this child anapata malezi ya dada wa kazi ambayo hatuyajui kabisa, hayo hatuhitaji So this child gets upbringing by the nanny or the maid in the house, and we don't know what that is or looks like. And then during the weekend anapata permissive parenting. Na during the wakati wa weekend sasa this child gets yale malezi ya kuruhusu kila kitu. And then during the evening and night alafu jioni na usiku she gets the authoritative parenting. Ndio tu anapata ile dozi ya malezi ya kimamlaka. So probably we might get a very nice child out of it. Yawezekana tukapata mtoto mzuri kutokana na haya malezi ya aina tatu. Because of this mixed type of parenting. Kwa sababu ya haya malezi mchanganyiko. But I would advise you to see in the context of weekend. You better stay with her during the weekend if you understand very well the concept of parenting. Kama umeelewa dhana ya malezi, ni afadhali yule ambaye ni mwenye malezi wa kuweka mipaka na sheria na majadiliano ndio awe na mtoto wakati wa weekend, ambapo ni muda mrefu, ambao ni muda mrefu unakaa na mtoto. Lakini zile siku za wiki ambazo yule mzazi ni wa kuachiachia vitu, hata hivyo si mtoto anashinda shule, ndio akae naye. I think it's a debate, but nadhani I hili don't ni have la a straight kujadili. answer for that. Sina jibu la moja kwa moja hapo. I should acknowledge I don't have a straight answer. Naomba for that. nikiri kwamba sina jibu la moja kwa moja kwa swali hili. Yeah, thank you very much. Asanteni sana. Asante. Asante sana Madam Sofia. Asante kwa mada nzuri na asanteni wote kwa kusikiliza. Asante sana. Tumpigie makofi mwezeshaji. Kulikuwa na mkono, lakini nafikiri labda tunaweza tukatafuta namna ambavyo tunaweza tukafikisha baadhi ya maswali kwa mwezeshaji, kwa sababu tukisema tuendelee hapa, hii mada ni kubwa, ni ndefu, tunaweza tusimalize tukakesha hapa. What I marked during this presentation, the word train. I think everybody know a train, how a train moves. When a train is moving, when the engine is moving, all of the other compartments are following, isn't it? That is how life is. We normally have children looking the way we are living. We are like in the movement of the train. The way you move, the way they will also follow. You can learn something from a train, how it moves. And also, the issue of stress. There are people who say, I don't want stress. If a person without a stress is dead, the one who is dead, the one without stress. Stress is part of life. In the medical field, we are trained that stress is part of life. Even in your body, you have stress hormone. Samahani, ni tafsiri kwa wale wanaohitaji Kiswahili. Anasema kwamba kuna watu ambao wanasema kwenye maisha sitaki stress. Lakini kimsingi ukisema hutaki stress, mtu pekee ambaye hana stress ni mtu aliyekufa. Kwa sababu hata katika miili yetu kuna homoni fulani ambayo inaitwa ni homoni ya stress. Therefore, we should learn how to handle the stress, as the presenter said. Kwa hiyo ni vizuri kujifunza namna ya kuhimili na kuchukuliana na hizi stress kama mwezeshaji alivyosema. I wouldn't waste much time. I would welcome the chairperson. Singependa kuchukua muda zaidi, naomba nimkaribishe mwenyekiti so that he can conclude. Ili aweze kukamilisha session yetu. Asante sana. Thank you very much.
Mungu awabariki sana. God bless you richly. Kwa kweli kwa ujumla wiki imekuwa baraka sana. Generally speaking, this has been a blessed week. Kwa watu wote walioweza kuhudhuria siku zote nafikiri wamebarikiwa sana. For all who managed to attend for all 3 days, I believe they've been blessed. Presentation zote zilikuwa nzuri sana. All the presentations were nice. Dada Sofia, Mungu akubariki sana. Sister Sophie, God bless you richly. Umeitendea haki. You have done justice. Na usichoke, tunapohitaji basi usichoke. And don't get tired of us anytime we need you for further facilitation. Basi Mungu awabariki sana. May the Lord bless you. Mimi langu moja. I just have one comment. Kesho ni siku ya kupunguza stress, unajua Tomorrow is a day to reduce our stress. Yes, come and have fun. Just come and have fun. Ni fun kweli. It is fun, real fun. Na a good thing, we have a new couple in place. We have? A new couple, the good thing is that amongst us we have the new couple with us today. Natumaini kesho watakuwepo. And I believe that tomorrow they'll be there. Kwa hiyo tunawakaribisha sana mchungaji. And we welcome you all. Pastor. Karibu sana. Karibu sana. You are welcome. Baada ya kusema hayo, after saying that, naomba nimkaribishe Pastor Patroba kwa ajili ya kufunga. Karibu. May I invite Pastor Patroba to come and conclude with a word of prayer. Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa jioni hii. Tunakushukuru kwa kutupa nafasi ya kuja pamoja na kujifunza. Tunasema asante kwa ajili ya mwalimu ambaye amesimama kutufundisha na tafasiri wake. Asante kwa ajili yetu sisi sote ambao tumesikiliza na kujifunza. Tunaomba utusaidie kuwa na malezi mazuri kwa watoto wetu, utusaidie kuishi maisha mazuri katika jamii. Utusaidie kuwa na uwezo wa kukabiliana na yale yanayotokea mbele yetu na mwisho wa siku kuendelea tena katika maisha katika mwelekeo mzuri. Tunakushukuru sana na kuendelea kuombea jamii yote, kuombea watoto wetu na kujiombea sisi wenyewe kwamba akili zetu na ufahamu wetu uendelee kukaa vizuri ili tuendelee kuzalisha na kufanya mambo mazuri katika jamii na hata kuendelea kufanya vizuri kwa Mungu wetu. Tunapofika mwisho wa programu hii, tunaomba uende na sisi, utubariki njiani na utufikishe salama, ubariki maisha yetu na familia zetu zote. Lakini hata tunapokutana kesho, tunaomba utubariki, tuwe na wakati mzuri kama familia kwa pamoja, kufurahi na kucheza. Na tunatanguliza kuomba ulinzi wako kwa kila mmoja atakayefika na baraka zako ziwe pamoja nasi sote. Tunakushukuru sana Mungu na tunasema asante kwa jina la Yesu Kristo. Amen.